when it comes to healthcare, there is no boundary. So far, you want to give support. So we acknowledge his noble gesture and his people, his organization, and everyone who is here to grace this occasion. That we are happy to have them here, and we hope that it's a successful program, and we can have many more to come here. ñoo ngi ko jaajëfal bi mu andee ni programme bi ni fii ak ni ñëwee fii tey pour dimbale waa community. The last thing I want to say is that the program would have been much more organized than this, but it's in a short notice, and there are a lot of activities going on in the facility. But we hope to have a more vibrant one in the coming in the near future. Yes. Programme bi mënoon na ëppa fii nii wante ñu ngi séentuwaat nuñ koy mën a kii pour mu ëppa fii nii si ëllëg. Wow. Right now, we have all of all these noble gestures that are introduced. So, on behalf of them, I'm giving this speech. So, we'll allow our pastor to give the opening remarks where we can start the program. So, what I want to say is that we are grateful that Pastor Bill and his people are here, and God continue to bless them. Thank you very much. dañ bëgg a jox pastor ju tamit opportunity pour mu mën a waxtaan ak ñun. Okay. Okay. We thank God for the speech by our able administrator, Mr. Sheno Yadi. Mu ngi sant yàlla ci waxtaan yi nga xam ne ekkati naa ko fii ci lopitaan bi ci njiital bi nga xam ne moom laa nekk ak facilité bi fii. And I want to say to everybody, knowing him has been a blessing to me and to the community. Dama jëmeñ pour nit wax si boppam. Mu ne xam lopitaan bi rek loolu blessing la pour ñun ñëpp. Oh Joshua rescued my life 12 years ago. Clinic, Oh Joshua Clinic. Waaw mu ne lopitaan bi am na lu am solo lu contribute si dundam ci. It was a Tabaski day. It was a Tabaski day. Mu ne bis boobu noonu xew-xew bu amoon bisi Tabaski la woon. I went to pray for somebody. Every month I go to their house once to pray for them. Dafa am ku mu demoon ñaanali waaye every suba dafa daan dem pour ñaanali ko. On this very day, I usually pass that house. It's not the first time. It's not the second time. It's not even the 10th time. Mu ne every time daf dee ñëw mu romba kër boobu noonu ay yoon bu benn yoon bi. As I pass the dog in the house, which I usually pass, to go and knock, the dog bite me on my left leg. Mu ne bu mu doon dem si kër bu mu daan dem te yàgg na fa di dem te xaj boobu xamoon na ko mu romba foofu xaj bi maata ko si. And it's not the first time I go to that house. Mu ne boobu nekkutoon benn yoon. This thing happened around Tabakoto side. Mu ne loolu lii xew na loolu boori Tabakoto. And it was already after 11. Mu ne loolu fekkoon na loolu boori 11 la. I want us to listen very carefully Mu ne dafa bëgg ñu déglu ñu bàyyi xel lii nii. to know how God works. Pour xam ne yàlla day am na ay mbir yu muy doxal. And so, with the pool of blood all over my leg, and my leg was swollen, Mu ne deret ji dafa sangoon yaramam bi yëpp ci tànkam. it was Tabaski day, so everybody will know what it means at that hour. Mu ne fekk na woon time yi Tabaski la woon te Tabaski moom. My wife was 8 months, 3 weeks pregnant with my first son. Mu ne jabaram fota mu ngi tolloon ci diggante bu So I left her to go and pray for some people. mu bàyyi woon ko foofu noonu pour def liggéeyam affaire yi ñaan moo. And so when this thing happened, I did not call her the first time. Mu ne bu lii xewee mënu koo call parce que situation. So when it was getting to after 12, mu ne bu mu demee ba nga xam ne passé na boori 12 then she called me. si la ko jabaram moo. And I told her what happened. I said, stay in the house because it was late. Mu ne boobu noonu fekk na 12 si guddi la te fekk na jabaram mu ngi woon. So I have to rush from inside to the highway at Fajekuda bus stop. Mu ne bu mu jógee foofu mu fexe nu moo def mu egg si kaw tali pour fekk. As I came out, I saw some pastors and they asked me, what are you doing at this hour? I said, I want to pray for somebody, and the dog bit me on my left ear. Mu ne bu mu demee am na ñenn ñu ngi
And I turned my leg, it was all over blood and it was swollen. And then one of them gave me 1,500 on the spot and said I should go and take anti-tetanus. I came to stop step, they said they cannot answer me because I don't have a reference. I dragged myself to Banju Pharmacy, and a young Gambian with a taxi saw me with blood. That was after 12. And that place was very loud at that time. So the boy said, what is wrong with you? I told him, it's okay, where are you going? I said, let me go and try at Serekunda Hospital. He drove me there, he did not take any money from me. I went there, they said they cannot do anything after about 45 minutes because I don't have anything to refer me. So to one of the pastors who saw me, among those I first saw, called me, where are you? I said, well, I'm still struggling to get treatment. He said, okay, there is a clinic in Old Joshua. I want everybody to clap for this clinic. There's a clinic, Old Joshua. So we say, but come and report to the police first and show them what happened to me. So I trekked from Serekunda Hospital down here, limping, and I went to that police report. And then he and the wife, that was to one, brought me here. And there were two nurses at work because most people have gone for Tabasco. And they attended to me and told me that it's not harmful. And there was nothing so wrong, but they still gave me a referral to go and take anything I want to do. And they treated me. And that was the end. So can we clap for this clinic? So that is my testimony. And then we are not living here. We're living down Talindi. When there is rain, there will be problem. So 2 years later, we're moving here. And so I took this place very serious. And I've been helping the youths, the footballers, by the grace of God, to support them financially and otherwise. Because something happened for me here. And so what I do anywhere I go is to return back a blessing that God, through somebody or through a particular organization, has done for us. And so I want to thank God Almighty for making today possible. And it's not going to be the last. This is just the beginning. And we as a church and as a people, we promise to be bringing good things here. Over the years, myself, I am registered here. This is my lovely wife, she's also a pastor. Reverend Mrs. Dokas Alabaike. My two sons were registered here. Most of the old staffs knows me very well, and Pamodu has been a friend for more than 8-9 years. Pamodu has been a very good friend. Very good friend. Please, I want to acknowledge a father in the house. Before I continue our akalo, let's stand up. Everybody stand up and acknowledge him, please. God bless you, sir. The auntie, don't sit down, please. Don't sit down. Our mama is here. The auntie, let's acknowledge her. Anywhere you go and do something, you don't find a woman, run away from there. Let's have a seat. Thank you.
There's a woman. Mama, what's your name? Ariel, please let clap for her. I had a injury on the head some years back. I have a poultry. I run a poultry. I run a poultry. So one day I was to bend to pick my one of my chicks. And then the zinc cut me very sharp on Sunday morning. There was a flesh. So I rushed there. Mama treated me. Yeah, so the journey with Old Joshua Clinic has been long. So I want to thank God. Because if it has not been like that, and maybe I'll have one leg now. Yeah, that's the truth. You have to appreciate. I also want to say, sometimes a place may look small to people's eye, but the magnitude of the work that this place does, many big hospitals cannot do it. That is very true. We call this place small car, big engine. Yes. You have a small car here, yes. It has a big engine. Yes, sir. And among all the facilities that is around this community, yes. Even with the hospitals, yes. We are not afraid of anybody. Why I say this, why I made this statement, because many of us that are around here, we take money, we go and buy whatever, then later we not come back here. I've seen it happen to 3 people. Me and my wife will tell them, come here. But when they go through this gate, they will look, what is here? Because it's not that. Yeah. No, you don't judge something, yeah, the book, by the cover. No. I've told many people, come here. This way I come. Okay? So please, all of us and those who will still come later and those who are going to reach, let them know that something is happening here you may not find elsewhere in the Gambia. Okay? So please, we have come to be part of the community fully. Apart from the football thing I do with my guys, this is another part of me. Okay? The next one we are going to plan will be the month of February, March. And then we're going to plan it very well. By the grace of God, I want to thank God for the life of our brother, our father also, and my own friend now, Jeshwang, for giving us this opportunity. Yes. Thank you very much. And also, his assistant, your name, sir? Mr. Keta. And the other young man in the office there, Mr. Boyan, that whenever I come, they accept me. The day I came in there, they look at me with this guy. I was dropped. So I laughed. Please, it's going to be a wonderful day. We have food for everybody by the grace of God. I came here yesterday, I discussed with him. I said we can't keep food from 10 to 2 without feeding them. So my wife also suggested that I should go to market. And so we have little something for us to eat. We will have elderly people among us. Okay? Then, if you have anything that is troubling you, we also have massaging machine. We have detoxification machine, which go 30 minutes. So we need to be patient with us. We have things we are going to distribute. We also have ones we give to the hospital for the hospital to do distribution by themselves. Now, the officials, please, we have something we are going to put aside for the officials. Our Kalo, our counselor, our youth head is not here yet. So, and the team of the clinic,
Your own package will be given to you separately, and then we treat the rest. God bless every one of us. Before I drop the mic, my Mensa, please. That's my administrator, the senior administrator of the church. Mensa. Oh, it's not our Mensa. Our Mensa. Jama ngeenam ñu ngi leen a wax jërëjëf pour tey biñ fi nekkee nii ñu ngi leen a ñaan pour ñu bokka ñu bokka si liñ indi ak liñ bugg a def ñu ngi leen a wax ne wérgu yaram foog ñu am ko ngay mag ngay ndaw foog nga am wérgu yaram pour nga mun a def loo war a def so ñu ngi leen a wax jërëjëf pour ni ngeen teewee nii tey ak ñi ngeen nanguwee pour ñu nekk fii tey ak yéen jërëjëf. ok kon boog ñi ñëpp déggandoo nañ ko ñii ñoo xam ne lañ ñëw fi jàppalante ñoom dimbale ñu ko lu ma ñaan ñëpp ñu fi nekka ñëpp suñ bëggee dara dafa jafeñ pour mu mucc so ñen ñu fi nekk yëpp nañ jël nomba suñ leen jox ñu toppal rang bi ñu muñalante xam que ñoom dem nañ ba xalaat ne sax lekka dina fi am te loolu noonu nekkutoon warugar bi sax faj nag moo ñu fi indi kon nañ am xolu muñ ak ñoo bañ a njëkkante ak ñoo jàppalanteeg ñoom ba nga xam ne li nga xam ne moo ñu fi indi mu mun a dem. What I was saying basically is that we invite everybody to be patient, like you said, because it's not easy to handle many people. So everybody has to be very, very patient and follow the queue and follow the numbers so that this thing will be smooth. It could have been just health, and health is much more important than the food that they're giving. But looking at humanity base, they say that at least you're gonna spend some time here, then they will cater for something that you're gonna eat, food or water. So please, we appeal to everyone to be calm and let's just organize it much better. So I thank Pastor for his commitment and his team. Thank you very much. So we may begin the program. Thank you very much. Our daddy, the Akalo, is having a meeting. So give him his interview. We will serve him what he has to take. And then it goes like that. So the first speech talk, we're starting the presentation. You can start with okay. Shola, your presentation. So please be patient. Wow. Assalamu alaikum everyone. My name is Kolawole Shere Victor. Introduce I am a 40-year medical student. And also a representative of UTG, the king of UTG. I came here as a volunteer under the Voice of God Prayer Ministry International Foundation. Alright, today I'll be talking about just a little about one of the health problems we face in the Gambia, diabetes. And I'll be taking us through what it is, actually, the myths and facts about diabetes, and also
how we can prevent it. mu ne dina wax ci feebar bi ay mbir feebar bi moom mooy lan ak naka lam dee demee. So from the word diabetes, it simply means a condition where the body fails to control the amount of sugar in the blood. mu ne soo déggee ñu ne diabetes moom mooy feebar wala condition boo xam ne yaram bi mënut a régler sukur bi nekk ci biir yaram. And then one might ask, how do I get sugar into my body? Is it only by taking sugar? mu ne nit dina laajte naka la moo amee sukur ci yaramam bi xanaa lekk sukur rek la. So it's not only by taking sugar, even the food we eat like rice, the what's it called, the porridge and all of this, they contain sugar in it. mu ne nekkul sungu fi sukur bi rek la waaye même maalo bi ñoo lekk ak yeneen yi lekk yi ñu dee lekk yëpp dafa am sukur. Yeah, and then also the drinks we take. li ma wax mooy man lii lu ma amal njëriñ la moom lu ma wax nii. This. moom lu ma wax nii man lu ma amal njëriñ la parce que ñun suñ communauté bi am na lu bëri loo xam ne understand ko si wàllum sukur dañ foog ne sukur mooy sukur bu ñoo jël di ko sukkar si tii boobu rek lañ foog ne mooy sukur te boobu mooy sukur bu gën a ndaw si sukur yu ñu lekk sukur suñ maalo bu ñu lekk sukur la mbuuru sukur la drink sukur la yeneen fruits yi am na yeneen fruits yoo xam ne sax sukur la loolu nag dafa nekk misconception boo xam ne am nañ ko fii ba nga xam ne dafa indi ay difficultés yu bëri suñu wér gu yaram ci lekk bu ñoo lekk da ngaa gis ku xëy mu ndéewoo mbuuru ak tii ci biir tii bi mu def foofu sukur ba pare mbuur bi tam sukur la mu lekk loolu am na ñoo xam ne sax ñoom ay pël lañ ngay yokk fa ñeebe ngay yokk fa pompiteer boo xam ne tam sukur la ngay lekk ko muy benn sukur nga ñëw si wàllum añ bi am na ñoo xam ne booli amaalo bi dañoo dóor ba bëgg a dee boobu tam sukur nga ñëwaat si afternoon bi pour nga reer nga ñëw nga dóor foofu noonu maalo am na ñoo xam ne moom maalo la ñoo lekkaat wala mbuuru taafalaat soo sa yaram bi yaa ngi ko overload di ko jox sukur boo xam ne moom soxlul ko bu boobaa dafa dem ba nga xamante ni yaram bi si machine bi si boppam mooy sona tu su sonee dafa dem ba nga xam ne lim waroon a sukur bi mu waroon a soxla pour yaram bi mun a dem sukur boobu lim koy jox moo ko ëppa te nag lu ëppa tuur. All right, thank you very much, sir. All right, so just like he said, the little thing I understood from what he said is the same thing. Like we should not always think about sugar as just the sugar we purchase from the market. It's also gotten from the different food we eat, just like the bread, rice, even porridge, spaghetti, macaroni, all of these things. They have starch and then they contain sugar. Yeah. So and then there are 3 types of diabetes. So we have type 1 diabetes that affect mostly the children because it is what they are born with. Type 2 diabetes, which is one I'm going to be focusing on, and it is caused as a result of most times our lifestyle. And dafay dem ba jamono boo xamante ne nii yaram bi si boppam du mën a yu sukur boobu sukur bi dafa des si biir yaram dafa am lu ñuy wax excess sugar bu fay des so excess boobu lu koy indi mooy because of yow sa lifestyle bi ngaa dundee boo xëyee suba da ngaa lekk sukur ngoon nga lekk sukur guddi nga lekk sukur so sukur dafa dem ba nga des su boobu su loolu demee nag ba nga xam ne sa yaram bi machine bu ñoo wax pancréas buy produce insuline boo dafa dem ba nga xam ne sonna na su sonnee nag du ko mën a defati moom nag mu nga leen wax ne diabetes am na ñetti façon li nga xamante ne ni mooy diabetes 1 and 2 and 3 waaye moom waxam bi fu ko gën a mën a bàyyi xel loo pour ñu bàyyi ko xel mooy type 2 diabetes bi nga xam ne li ma la wax nii moo koy cause nga xam ne da ngay nekk di lekk sukur bu ko pour sa boppa ñun yëpp nañ ci bàyyi xel. All right, thank you very much. So the type 2 diabetes, the reason why I'm concerned about it is because for the type 1, you can take medication to take care of it, and then with constant follow-up, you'll be fine. But then type 2 is the one that we actually cause by ourselves. For type 3, which is the gestational diabetes that comes during pregnancy and go after pregnancy, that one is natural, and after pregnancy it goes. But then for type 2, it's a kind of diabetes in which most of the time, because of our lifestyle, we think it's enjoyment. Most people think it's enjoyment to take something with almost every meal,
our porridge is most of the time tastes so sweet, and then we think like when it is more sweet, it is better. We are living healthy and all of that. Meanwhile, we are causing damage to ourselves. waaw li ma jéem a wax foofu mooy ñetti façon diabète yi nga xam ne moo am benn bu si njëkka mooy wan boobu moom mënuñ si dara parce que dafa fekk noo xam ne lu ñuy judduwaale la ñu doon na ko suñu parents yi ca li nga gis xale bu ndaw sax dina ko am boobu moom kenn mënu si dara bi toppa si moom nag mooy type bi nga xam ne moo gën a bëri moom la ñoo am boobu dafa nekk loo xamante ni nii suñ loo xam ne ñun ñoo ko koosal suñu boppa si wàllum behavior nu ñoo lekkee ak li nga xam ne moom la ñoo lii bi ci toppa muy ñetteel bi mooy diabète boo xam ne dafa da nga koy am si wàllu time bi nga xam ne da nga biir te biir bi su passé rek diabète boobu dafaa dem so lu moo gën a wax foofu mooy diabète bi nga xam ne mooy type bu diabète moo diabète boo xamante ne nii ñun ñoo ko dee koosal suñu boppa ñun ñoo ko dee bàyyi xel suñu boppa ñoo ko koosal suñu boppa ci lekkin ak li nga xam ne moom la ñoo defee so loolu noonu nekk na loo xam ne ñun ñoo ko war a bàyyi suñu xel suñu boppa ba nga xamante ne nii dinañ ko moytu. All right, thank you very much. And then moving on, we understand that another thing that is part of our tradition, which I like to talk about, is attire. And we can maintain the tradition, but also reduce the intake of sugar, which is one thing we have to consider, because it doesn't have to be very, very sweet for us to observe our tradition and then be friendly and then enjoy that happily. I would like the community we have ourselves, so we can reduce it and then still stay healthy. Yeah. Well, I would also add something there because I'm a lab scientist, so I'm recently doing research on sugars and working on diabetes, especially in the Gambia and the type of food we take that we have. So lima wax fofu non moy mom mu ne dañ am ataya bu ngeen toga da nga gis ku jël bradam ak kaasam mu tek ko ci suba be ci ngon mu ngeen toga gis nga yaram bi sukur beka xam ngeen ko lim soxla ci sukur beka ci bis bi soko xolé juroom ñaari sukur beka bis bi yépp juroom ñaari sukur beka rek la soxla waye imagine ñun ñaata lañu def so yow sa boba ya ngay yokal sa boba sukur bo xamne ci suba da nga naan ataya ngon nga naan ataya gudi nga naan ataya man moom wax na ne sukur boobu sax dañu war a wàññi sukur bi man lu ma gëm mooy sukur bi waru faa nekk ñun nañ foog ne lépp lu ñu war lekk dafa war a neex ba ëpp dafa war a saf sukur ba nga xam ne jël nañ ko def ko suñu tradition ba nga xam ne yëkkati nañ ko mu bokk si ñun loolu noonu feebar kese la ñu isi kese so imaginal tey ku war a jël juróom-ñaari sukur beeka mu jël 56 sukur beeka parce que soo ko calculé ci bis bi noonu lañ ko dee defee poti sukur am na ñoo xam ne dañ ko ataaya ba mu jeex nga buru ataaya nga toog a ful poti sukur nga naan ko loolu lu doy waar la nañ si bàyyi suñu xel bu baax a baax diabetes bu dee yàqa suñu lekk dafa yàqa suñu organes yi dafa yàqa suñu behavior dafa dem mu yàqa suñu bët yi dafa yàqa suñu tànka yi dafa yàqa suñu dënn yi ak suñu xel sax da ko dee affecté pour nga mun a xalaat bu correct sax dafa jafe. Thank you very much. So another thing that we have to also take notes, apart from the sugar intake, is then our diet. We have to ensure that, no, it's not as easy as it may seem, but then we consider taking more of proteins and taking also more of vegetables, balancing our meal, rather than focusing just on carbohydrate, even though we know they are the energy-giving food rather. And then taking more fruits for detoxification and all of that. And then another thing that is a big problem is the lack of physically exercising ourselves. Because when we consume food, our body is meant to burn those energy. Our body is meant to utilize them. But in a case where we just eat and then it is not being used, it builds up in our body and then it gives the insulin in our body difficult and tough time to convert it to energy that we need, which is what, at the end of the day, eventually result into diabetes. loo xam ne comme ni ma ko waxee rek man sax am na liggéey bu ma siy def si wàllum lekk yi nga xam ne mën nañ koo lekk ak ñi nga xam ne dañu am diabetes te ñu lekk ko te duñ am jafe-jafe liggéey boobu maa ngi am lu ma siy liggéey rek waaye lu si gën a am solo lu ma wax mooy ñun ñoo lekkee ñun dañ foog ne loolu nag dafa jafe pour nga wax ko Gambia muy maalo ak muul ñaar yooyu noonu ñaar yoo xam ne jafe ñu difficile la pour nit mun koo mën a si lekkam
su nekkee bëgg ngaa lekk maalo dafa important pour nga boole ko ak ñeebe ñun suñ maam yi dafa am lekk yu ñu daan lekk fii lekk yoo xamante ne nii yooyu moo taxoon ñoom ñu wér muy xob yi benn façon xob bu mun di doon jaruma dem si indi del xam nañ ko kanja yi nga xam ne moom la ñoo lekka végétable su nga xam ne moom la ñoo lekka te dañ koo béy si suñu dëkk bi fii nii cere bi boo xam ne dañ koy lekka ak yeneen lekk yi yoo xam ne ñu demee ni ñeebe ñu demee ni pindi lekka la yoo xamante ne nii lekka yooyu dafaa tax da doo am even soo amee diabète mun nga see lekka bi nga xamante ne nii sa yaram du la jox benn jafe-jafe lekka yooyu dafa important suñ buggee sukur lekka sukur tam mun nañ koo jaxase ak lekka yoo xam ne dafa am protéine mu am fat and then mu am minerals yooyu noonu dafa tax yaram bi dafa gën a mën a dunda nekkul ne maalo rek lañ soxla pour énergie leneen li mooy soo lekkee bi nga suur time boobu ngay dem tëdda midi bi soo lekkee bi nga suur nga naan ndox bu sedda si kawam ndox bu sedda de si kawam nga yokk ko nga dem tëdda loolu dafa indi ay jafe-jafe yu mag soo lekkee da nga war a dox wala nga yëngatu su nekkoon da nga war a raxas bool nga raxas bool yi bala ngay pare fekk yaram bi yëngatu na lekka bi mu commencé digest su nekkee ne yow soo lekkee te doo def dara nga jóg at least nga dox a small distance nga def some activities ci ñun ñu nga xamante ne ñu exercise waaye exercise bu war la muy mag muy góor muy jigéen ñun dañ fiil ne nag ñun su solee tubéyam ne mu ngee daw wala mu ngee dox kooku dafa ñàkk a fayda loolu lu am solo la si nit exercise yooyu dafa am njëriñ si nit soo nit ñi dañ dee fexe di jéem a dox bu fekkee mag na sax soo xëyee suba soo julee fajar ba pare nga téye sa course nga dox lu sori nga ñëw loolu dafa fexe dafa tax ba nga xam ne dina nekk ay forme of exercise pour yow. Okay, thank you very much. So my attention was brought to a very important spice, Jimbo. So Jimbo is categorically not wrong and it doesn't kill, but then when you take it in excess and then abuse of in your body, that is where it is a problem. So controlling the amount we take is going to go a long way in helping. Yeah, that's that. And then another important thing is that we have to understand is that diabetes is actually a burden in the Gambia. Based on the statistics I went through, I realized that according to the International Diabetes Federation, over 54,000 Gambians live with diabetes. And sadly, 8 out of every 10 Gambians that face kidney failure are diabetic, meaning most of the people that have kidney failure have diabetic problem as an issue. So diabetes is one of the issues that is leading to a lot of people with kidney failure, and then it is also rising in number, which is why we have to be very, very careful about how we take care of ourselves, about how we live our lives, because it is a build of our day-to-day activity. Another very, very bad culture we have is not going for regular checkups. Most people wait until it is very, very critical before they come to the hospital. Most of them wait until there's almost nothing we can do as medical professionals to help, which is bad, and we need to check up on that. When we notice anything that is abnormal in our body, we notice, let's say for example, you notice you go to urinate more often than usual. You notice that you thirst more than usual. Then you know that there is a problem somewhere. You need to ask questions from the people that can give you answer, which is the hospital, the clinic. Yeah, thank you. Yeah, leneen lu mu doon wax fii lu am njëriñ mooy suñu wàllu toogaam mooy affaire yi jimbo bi ñun xam nañ ne nekk amatuñ jimbo rek léegi magi mu ngi fa tat mu ngi fa aja mu ngi fa aji nomatu mu ngi fa different type of kind of magi yoo xam ne yooyu ñu ko amee te yëpp dañ ko def si benn lekk boobu yëpp dañ ko def te loolu noonu daf dee indi daf dee resort into diabetes ak yeneen feebar yoo xamante ni nii yooyu daf ñoo indi problème diabetes nag lu jar a moytu parce que mu ngi wax fii benn statistique ne ci luñ xayma almost 54,000 Gambians ñu ngi amee diabetes te loolu noonu mun naa nekk data boo xam ne correct parce que ñu lay dem lopitaan bariwul ñun fuñ feebaree rek lañ lay dem lopitaan kenn du dee toog rek mu jox benn bis mu ne ok man tey suma yaram bi dama ko bëgg a dem seet lan moo si nekk te loolu nit ku nekk nag ko war di def every 6 months wala every 1 year sax nga dem si lopitaan bi nga dem parce que fagaru moo gën faju su dara di commencé soo ko commencé fam xa bala muy dem si kanam bu boobaa docteur yi nañ si mun dara waaye bu demee ba nga xam ne it's too late
fekk docteur yi seen faj du si mën a ti dara so nañ am attitude di try di dem sometimes ne dama bëgg a seet suma sugar bi dama bëgg a seet suma pressure bi especially soo tollee si yeneen at soo amee 40 years so dama nga am 40 years dafa important pour ngay bàyyi sa xel ci lan nga nekka muy jigéen yi muy góor yi especially ñoo nga xam ne ñoom bu dee def activités yu bari te loolu noonu tax na ba nga xam ne Gambie ñun ñëpp bàyyi nañ suñu xel fii ne ñi nga xam ne dañ dee dog seen tànka bari na lool xam nga ne bàyyi nañ ko xel diabetes moo dee tax ñi nga xam ne dañ am kidney failure dafa bari Gambie lool parce que mu ngay wax ne si ñooñu noonu nga xam ne 54,000 boobu juróom-ñetti nit yoo si jël ñooñu noonu dañu am kidney failure so kidney failure boobu noonu dafa tax kidney moom mooy doomi aadama mooy lépp soo ko xasee am ba pare jeex na sa life sa dundal du neexati te say mbokk nag lu ñu am dina dem ci yow parce que dialysis moom benn dialysis rek $5,000 te every week di nga dem dialysis ñetti yoon so loolu dafa important pour ñu fagaru moytu loolu mun ñoo jàppa ñu am attitude bu rafet ci suñu wàllum lekkiin di lekka waxuñ ne bul lekka am na ñoo xam ne fii fu ma leen waxee dama bàyyi maalo ñu ne ma loolu mënut a am wala da nga bàyyi muuru waxuñ ne nga bàyyi da nga koo lekka ak di ko boole ak yeneen lekk waaye su ëppee dafa difficile am na ñoo xam ne pël lañ su xëyee nañ lekka maalo moom la ñoo ndéewu maalo la ñoo añee maalo la ñoo reere so loolu dafa doy waar. All right, thank you very much, sir. Another important thing that we have to take notice, especially for the elderly people, is the fact that, like, when we notice any injury in our foot, most times, that refuses to heal, right? Most of the things that we have noticed based on our research is that most people, they use herbs on it, which is bad. They use herbs, it keeps getting worse, until the wound becomes so bad, maggots even grow on them. So we shouldn't do that. The moment you notice a wound is refusing to heal, we know our body. We know that it takes maybe sometimes a week and then we're fine. But in this time, it takes longer time. Then you need to seek medical attention. Keep it for long. Or else it will lead to amputation, which is cutting the whole the whole leg, instead of a situation that will have been avoided. So we should avoid stuff like that. Yeah. Well, you know how many you buy something come am nañ diabetes ba pare su lu ndaw su la wokkee ci wàllum gaañ da nga war a dem immediately si l'hôpital parce que lu tax loolu mooy feebari sukur daf dee tax deret bi du dee daw yegga foofu noonu soo foofu dafa gaaw a ndox soo xasee am feebari sukur deret bi du dee daw foofu nu mu war a dawee soo foofu dafa gaaw a ndox soo small gaañu soo ko amee demal ñu teel koo toppatoo su nga ko toppatoo dafa mujjee si ñu dox sa tànka wala ñu dox area boo xam ne foofu la nekka. Thank you very much. So just like he said, I explained that when you notice that there is a wound that is refusing to heal, you should endeavor to make sure that you go to the hospital to seek medical advice and all of that. And then I don't know if you have mentioned that the regular checkup, if you can give yourself timing, you said that, right? If you can give yourself timing, let's say twice a year or maybe once a month, right? Make it a habit of going to the hospital, because that is the way some of these things can be checked and can be found. And then moving forward, we have to understand that diabetes is a condition that is changing the number of people it affects, right? Before, we normally think it affects only elderly people, and then now we are seeing statistics that affect people that are younger, right? People that are in their 20s, people that are in their 30s. And this is as a result of the sedentary lifestyle we have adopted, mostly in the urban areas. So, which is why we should encourage more physical activities among the youth. So when we say diabetes, you should not just think about, oh, it's a disease for old people. It doesn't concern me. And then before you know it, you have children, young people coming up with diabetes, having issues with their kidney as a result of diabetes. Yeah. Waaw mu ngi wax lu am solo parce que li ñu bàyyi woon xel si diabetes si trend bi nga xam ne moo nekk di xew léegi mooy bu njëkk dafa nekkoon feebari mag waaye léegi da nga gis xale yu ndaw di ko am lan moo ko indi because of suñu lifestyle bu njëkk di ko ak léegi ni nga xam ne moom la ñoo lekk so dafa am solo check up si nii ñoo ñu doon wax fii nii pour képp koo xam ne da nga am yenn façon âge bi muy mag wala ndaw bul wax ne rek diabetes mag la moo jàppa so once in a while te leen ci lopitaan bi ñu defal la sugar test nga xam sa status fan la toll
loolu dafa am solo trop because loolu dafa fanqal lu bëri loo xam ne dafa tax ba nga xam ne duñu am ay kidney issues ak yeneen yi nga xam ne moom lañu mooy indi ay jafe-jafe ci suñu dunda. All right. Okay. All right. Thank you very much, sir. So another thing that we have to take note that is very, very important is the fact that diabetes being a condition, just like I said, that affects anybody irrespective of age, irrespective of gender. It can affect anybody. We have to ensure that we take laws into our hands as soon as possible. And then one mistake that we should not continue to make is the fact the reliance on traditional medications, right? I noticed. Okay, go on. lum nekk di bamtu mooy feebari sukkur comme niñ ko xamee nekkul ay mag rek ñoo ko dee am so even ñun ndaw ñi sax war nañoo gestu suñ boppa xool sukkur suñ yaram bi nu mu toll te Gambia gis nañ ne especially ñun docteur yi nekk di gis malade yi borom dafa ñëw nga ne ko sa sukkur bi dafa éeg da nga war a jël garab mu ne la déedéet man maa ngi dellu si maam yi te xob yi ak ren yu ndee jël ñun luñ dee xam ban dosage nga war a jël si bés bi waaw su ma la bindalee garab tubaab xam naa ne jox naa la metformine nangam milligramme si bés bi soo dina am solo torop ñu bàyyi suñ xel si luñ nekk di jëflanteel suñ amee ay feebar yu mel ni feebari sukkur. All right, thank you. Finally, diabetes is not a death sentence. fu mu koy tëjee mooy feebari sukkur nekkul ne soo ko amee rek mooy si ñeneen sa dee. If discovered early and if noticed early. suñ ko teelee gestu ñu xam am nga ko. Which is the reason why we should help ourselves. We might not all be here, our family members might not all be here. We should make sure that we spread the word, we educate them. That regular checkup is important. It's more important than taking regular herbs, because this way we can prevent a lifetime of suffering. Yeah. comme nuñ ko waxee rek soo gestoo sa wér gu yaram ba nga xam ne am nga sukkur nekku ne da nga signé sa dee te waa kër gi ñëpp nekkuñ fi ñun ñoo fi nekk suñ deeloo nañ fexe ñu bamtu luñ fi jotaa dégg ñëw si hôpital di gestu sa yaram comme ñun si angale luñ dee wax mooy juróom benn weer bu nekk nit war na moo dem hôpital gestu sa bopp waaye Gambien bi du dee dem hôpital bi dañ ko dee indi hôpital waaw Gambien bi moom du jóg mukk man maa ngi liggéey fii ñaata at waaye benn nga dee gis ku ñëw ne la ne dama ñëw pour gestu suma wér gu yaram te fekk dara jotu ko képp ko fi ñëw dañ la xelu tinki indi la waaw noonu rek la dee Gambien di ñëwee si hôpital. All right, thank you very much. So this is a few information I wanted to share. I believe it's going to go a long way in helping us. Okay. Thank you all for this. Someone has a question over there. képp ko am laajte mën nga laajte ñu leeralal la. ana séeréer yi joolaay. Assalamualaikum. Li mu wax rek dëgg la parce que ñun Gambien si ñun duñ dee contrôle suñu lekka bala ñoo mën a lekka rek indi bidon yi 20 litres indi suñu saabu maalo indi suñu ñoom indi boo mag jaxase yëpp teg nga dem jël yëpp toogo si benn tooga man de xaw ma de waaye man nii de suma lekka moom suma la ko joxee di ko wóotu parce que man suma lekka du xorom rek laa am man duma si def jumbo suma xale ñoom bu toogee seen toogam ñu def jumbo man suma toogee suma toog ma def ko te xam naa ne ma lay contrôle suma boppam man cere bu jot cere lay lekka dama si def tuuti sukur ma xooyal ko naan ko comme ndox su ma ko dem naan ndox jël exercice suñu tali bi nii su ma ñëwee ma toog
man naan ndox mu tàng ma dem ci dal su ma xëyee suba nekkaat ruy su ngoon jotee ma def suma ñankatan ak suma géeja ma lekka moo demee si ma lekka waaw maalo benn comme benn soos yi cuy yeeg yi duukir yi yëpp benn la xanaa xob am na benn xob bu poli dee tooga ñu naan ko xaako waaw boobu dama ko dee lekka dama ko dee tooga ak tuuri waaw léegi ak ndappa yooyu dama ko dee lekka waaw war nañu bàyyi xel suñu wérgu yaram daal bu baax a baax parce que li mu wax si diabète si dafa am ñëpp nga gis xale bu juddu eer sax mu am diabète loolu ko waral yaay ji ëmbee contrôle lekkaa ñu doon lekkee waaw. Thank you very much. maa ngi gis fii suma malade yi dafa am na loolu ñuy wax waram sukkur yi diabète. All right, thank you very much. Thank you. Reason bi mooy xam nga léegi-léeg nga ñëw si l'hôpital am na ñoo xam ne ok ndax dañ ci spécialise forward waaye ñu yóbbu la ci kooku di nga dem laa pour nga ñëw nga indi sa result waaye man dama foog ne it is high time pour ñuy toog di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ko am like docteurs yi nga am ñu ko def nag parce que soo ko ne suma tànk yi xëy na gaañu waaye like man fii nii right now suma baaraam yi ma gis si biir dafa mel ni dafa am lu jub ci biir xam nga dañ ma wax rek ne bul dog sa wéy soo xam nga bul dog sa wéy rek foog naa nekkul an sa bi foog naa am na lu nekk moo daan tat te ok the last time bi mu ñëwee yow yaa ma gis waaye jox nga ma ay garab jox nga ma metformine jox nga ma yeneen ak yeneen maa ko naan waaye yëpp still foofu moom giilul ba léegi soo xaw ma la nay nekk nag lan mooy garab yi ak lan laa war a def. ok jërëjëf si sa laajte bi si hôpital bi am nañ ay liggéeykat waaye comme seen maqaama du benn comme fii nii am nañ koo xamante ne comme noo ko waxee dafa spécialise si yëfi diabétique ak hypertension so kooku war na moo am xam-xam bu màcc si wàllu diabétique ak hypertension so loolu moo tax ñu ko dee ooyee di spécialiste hôpital nekkut ñëw rek ñu bindal la garab ñu bëri dañ dee ñëw hôpital ñu ne dem naa lopitaan jënd naa ticket gis naa docteur bindaluñ ma dara lu mel ni wàllum diabétique community sensitization comme noo ko waxee is very important pour waxtaan ak askan bi because ñu bëri soo leen waxee feebari sukur rek dañ dee foog ni man sukur bu ma dee lekka la wala da nga gis borom ñëw sax nga ne ko ne dem nga laab ay sa sukur bi mu ngi éeg mun na la ne waaye man du ma dee lekka sukur wala su ma lekka sukur bariwut loolu leeraloo borom dara dañ ko war a waxal lan moo nekk diabétique comme docteur bi mu ko waxee lu ko dee waral ak lan la war a moytu ci sa wàllu tànka yi luñ dee ooyee food care is very important in diabetic patients heure buñ la waxee ne sa sukur bi éeg na sa tànka noo koy jëflanteel ba du am gaañu wala góom loo si def rek tuuti na waaye soo xoolee si biir mbooloo bi fii sax ñaata ñoo sol daal la yoo xamante ne muur na seen tànka ñëpp ñu ngi si slippers te slippers moom ñun xale nasaraan yi comme ni ñu ko dee waxee mooy si wanag lañ ko xam waaw si wanag lañ ko xam wala si biir néeg te loolu sax si biir néeg comme ñoo xamante ne tukki neen wala fanaan nañ si ay hôtel soo aagee am na daala yuñ la dee jox yoo xamante ne si biir néeg bi nga dee jëflanteel ak daala yooyu noonu waaye ñun koo gis mu ngi sol daala boo xamante ne lu nekk mun na laa gaañ lu nekk mun na laa dal jot si sa tànk bi
te soo amee sukur loolu dafa war a nekk loo xamante ne lu jar a bàyyi xel la because soo gaañoo soo gisee ñu bari soo leen da nga am diabète dañu ne la suma àdduna tukki na dañoo commencé di dog sa tànka wala di dog sa ay baaraam waaw because soo demee ba nga am yéen ak góom si sa tànka bi su munta wér def dee develop ay complication donc complication yooyu noonu su demee ba am na fu mu dee toll leen du ko mun a faj su nekkut ñu génnee si sa tànka bi wala si sa baaraam bi wala si góom boobu loo xamante ne dundatul loolu nekkul di dunda soo foog ñu génnee ko soo loolu moo dee waral soo amee diabétique ñu dog baaraam dog ñaari baaraam ba soo demee mun loo contrôle wala mënuñoo contrôle complication bi ñu dem dog tànka bi waaye yow loolu moo gën si yow ñu bari xamuñ ko nag waaye loolu moo gën si yow because suñ deful loolu rek jàngoro bu dee waral góom bi du wér dina dugg si deret bi te dina dem si sa xol bi wala si ay place yoo xamante ne yow doomi aadama bi doo mun a dunda so pour ñu génnee baaraam boobu wala ñu génnee tànka boobu noonu moo gën si yow pour ñu mun a mucc law sa bakkan bi jërë ngeen jëf. Any other question? So I'm kuy laajte. Ok jërë ngeen jëf si beneen bunta buñ bugg a waxtaanee mooy bunti high blood mooy luñ dee ooyee tension waaw man na doomi pël la duma doomi séeréer wala joolaade suma olof bi setu ok xam naa ñu bari ñu fi nekk olof bi muy génn si gars yi bëggoon naa wax si angale waaye nuñ ko jottalee dina jafe trop waaw so lu ñuy ooyee high blood mooy it's a chronic medical condition mooy feebar la boo xamante ne mun na moo yàgg si doomi aadama bi mun na moo jël ay fukki at yaa ngi ànd ak moom te comme ku jógee wax si yëfi sukur mooy diabétique man dama dee wax ne hypertension diabétique mag ak rak leen waaw ñoo dee ànd because ñun ñu jàng angale soo xoolee pathophysiology mooy num dee ñëwee ak lu ko dee waral ak seen clinical presentation yi dañ méngoo dañ nuru waaw soo loo moo tax lu bëri soo ñëwee hôpital ñu ne da nga am tension am na yuñ la dee wax nga def si laab bi nga dem gestu bokk na si yooyu noonu dañ dee xool sukur dañ dee xool cholestérol bi mooy graisse bu nekk si yaram bi comme si wàllum olof mu gën a leer su passé loolu dañ dee xool seben bi mooy saw bi si laab bi ñu xool reeng bi mooy fa naa olof loolu leen dee wax reeng mooy kidneys yi waaw ñu xool naka lañ nekk di dundee hypertension nag si angale dañ ko dee mun a ooyee di silent killer mooy feebar la boo xamante ne day faat borom te fekka yaa ngi seet waaw comme nuñ def joolaay pour dugal gaay si diine bi dañ ñëw rek sàngaaf gaay waaw so hypertension moom mun na moo def loolu mun ngaa nekk ak moom di dox ba benn fan rek ñu ne faatu na gaay commencé ak démba mu ngi woon marché mu ngi woon si jàkk bi ñun ñoo nekkoon si takka bi fekk moom dem waaw hypertension nag ñaari mbir la loo ma tax soo ñëwee si hôpital bi dañ la dee testel sa deret bi fan la toll deret bu nekk si yaram bi ak pression deret bi mooy deret bi lu moo dóoree comme si pay bi deret bi du benn loo ma tax soo ñëwee hôpital am na lu ñu la dee takkal si sa loxo bi ñu pompe am nañ manual one bi buñ dee ooyee manual sphygmomanometer
boobu ñun suñ boppa ñoo ko dee pompe ñu déglu mooy dañ dee déglu deret bi fu mu njëkkaa dóore ak fu mu noppee mooy di first beat and then the last beat. am na boo xamante ne nag bàyyi tubaab defar na ko mooy automatique one bi boobu dangaa ñëw nga toog ñu taxa ko ci sa loxo bi ñu measure la moom automatique la day dawal boppam bi fu mu war a am mu jox la ñaari reading mooy def de lu bari soo ñëwee hôpital ñu dee toog ci taabal bi dañ la dee wax ne sa deret baa ngi éeg waaw because reading bu mu jox gaa yi mooy mu ngi éeg dafa lay jox ñaari reading mooy systolique bi ak diastolique bi bàyyi tubaab nag def ne sa systolique bi mooy bu dee dóor mu njëkk warta passé téeméer ak ñetti fukk mooy 130 waaw warta passé foofu noonu bu mujjee bi boobu warta passé 80 yeneen bugg yi dañ la dee wax ne 75 waaye 80 daal ñu bëri foofu lañ ci mooy juróom-ñetti fukk waaw warta passé foofu noonu so si diggante boobu noonu la war a nekk a systolic blood pressure of not greater than or equals to 130 and then a diastolic blood pressure of not equal or greater than 80 millimeter mercury. Lu bari ñeneen dañ dee ñëw rek ñu testel gars yi ñu ne la sa deret bi dafa éeg nekku ne da nga am hypertension foofu noonu léegi waaye sa pressure baa ngi éeg because am na sarta yoo xamante ne bindal nañ ko mooy ku ñëw ci hôpital naka nga war a jëlee blood pressure bi waaye ñu bëri nañ dem toog banque ñeenti waxtu du problème dañ dem marché ñeenti waxtu du problème waaye suñ ñëwee hôpital mënuñoo toog xaar docteur bi mu dem ci wanag bi sax ku nekk mu ngi yàqanti soo waxee borom sa toogal juróomi minute ñu ñëw tester sa deret bi man awma jot te sarta yuñ binda mooy soo ñëwee da nga war a toog mun nañoo wax ne 5 minutes but it should be like 30 minutes nga toog ba sa jëmm ji dal den ñu soog a seet sa deret bi te balaa ñuy seet sa deret bi war nañ laa laaj ndax doxeloo fu sori ndax naanuloo sàngara ngeen baal ma am na ñu ko dee jëflante mbaa toxuloo mooy cigarette bi yàmbaa bi ak yu demee noonu war nañ laa mën a laajte ndax jëflante lu ak yooyu noonu nga toog 30 minutes ñu check sa pressure bi te su ñoo check sa pressure bi da nga war a toog upright comme nu ma toogee nii nga war a toogee fekk sa yaram bi dal na sa loxo bi nga jubal ko dafa war a nekk at your heart level ñu soog a dugal machine bi ñu pomper la sa deret bi lii moo nekk di right way am na nag comme phénoménomètre bi noo ko war a takkee ak fu mu ko war a takkee 1/3 of your arm ak yooyu ñun suñ dee jàng dañu dee jàngal yooyu noonu nga war a takkee phénoménomètre bi nga soog a pomper dereti borom bi den nga jox ko ridinam bi hypertension nag comme niñ ko xamee ñu ngi ko classify into two, or we can say two types. My primary, essentially hypertension, and then secondary hypertension. Primary hypertension means more up because them na be 90% juróom ñeent fukk ci percentage ci doomi aadama yoo xamante ne am nañ ko lu ko dee waral nag mooy amul there is no single identifiable cause mënuñ laa wax ne lii moo ko dee waral waaw soo ñëwee ñu teg sa pressure bi éeg na mënuñ laa wax ne lii moo ko waral foog ñu gestu because it's a complex condition resulting from an interaction of multiple genetic and lifestyle factors mooy suñ dunda bi rek comme nuñ ko waxtaanee soo xoolee sukkur kii nu mu ko waxee mooy suñ dunda bi ñun Gambien bi dangaa lekk beneen ndir tëdd waaw doo yëngal yaram doo def dara te bokk na si suñ dund bi mooy ñoo xamante ne am nañ tension su bëri suñ ñëwee si hôpital bi dañ dee wax gars yi ne wàññil xorom ñun suñ jigéen ñi suñoo togg
maalo bi dañoo tibb loxo ba mu fees ñu sotti xorom si yëngal mos déedéet doyut nga tibaat beneen loxo sotti nga dem si marché bi nag man bëgg naa ñaareel waaye ñemeegu ma ñaareel dañoo dem si marché bi jëndal la aja mag yi man soo ñëwee dama lay wax ne safal bi éegal a wàccal bi yëpp ngeen jënd ko ñëw def ko si soos bi léegi xorom nga soos bi ba mu doy maalo bi wax noppi te doomi aadama bi yaa ngi war a jël less than 1500 milligrams of salt si bés bi lu nekk dañ ko measure yow benn loxo bi rek xamuloo ñaata grams moo fa nekk si xorom te lii yëpp mu ngi dem di jëflante ak reen yi soo la moo tax am na ñoo xamante ne dañoo ñëw hôpital rek ñu ne la sa deret bi ig na waaye man mosuñ ma koo wax mosuñ la ko wax waaw comme nu ma la ko waxee nag yaa ngee doxaa moom si ay fukki at wala ñaari fukki at kenn mosuñ la koo wax beneen bi mooy am na ñoo xamante ne si wàllu jur comme family history am na ñoo xamante ne sa yaay am na ko sa baay am na ko sa maam amoon na ko di tendance pour nga am ko dina bëri waaw because mun naa am si génétique bi la si wàllu jur bi la si yooni jur bi comme yeneen feebar yi noo ko mun a amee si yooni jur ñàkkaa yëngatu waaw ñun suñ nekkee ndaw rek lañ dee dem play football pare nañ si waaye yow mag sa soo lekkee ba suur war ngaa mun a doxantu jël ay jéego comme ni ko olof yi dee waxee nga jël ay jéego nga ñëwaat toog yaram bi pour mu yëngatu bu lekk diwtir bi rek comme nu mu dee nelawee soo fa defee ndox bu sedda wala galaas si bool nga def fa diwtir nu mu dee nelawee nga lekk diwtir noonu de tëdd noonu la moo nelawee si siddi di yaram fi dara def moo dawee typically nag it develops gradually over many years comme day jël ay at yu bëri ba balaa nga xam ne am nga hypertension mooy primary one bi secondary one bi nag mooy ñu ko am dañ dee niw mooy juróom bi fukki % si doomi aadama ñoo dee ñëw ñu am secondary hypertension boobu nag dañ dee gestu because am na lu ko nekk di waral there is an underlying medical condition am na loo xamante ne moo ko nekk di waral loo ma tax man suma maas gi soo ma fekkee fii Jeshwang naa la seet ñu xool seben bi ñu xool sukur bi ñu xool cholestérol bi ñu defal la renal function bi den nga ñëw ñu commencé ko foofu soo paree den la day wax ne alarba buy ñëw am nañ scanning nga ñëw nga rajo biir bi ñu xool reen yi naka la gaayam di dundee loolu foog ñu gestu secondary hypertension bi lan moo ko nekk di waral the common cause is renal disease mooy reen bi mooy feebar bu nekk ci reen bi moo nekk njëkkeel boo xamante ne moo dee waral deret bu éeg ñaareel bi mooy nekk endocrine disorders yooyu bokk na ci hyperthyroidism am na ñoo xamante ne soo leen gisee seen purux baa ngi rëy soo ñëwee ci hôpital am na test yoo xamante ne dañ la dee wax nga dem def gaay pour ñu xool ban ci gaay moo éeg ñetteel bi mooy drug induce ñu bëri su ñëwee hôpital dañ dee wax ne bindaluñ ma garab am na garab yu bëri dañ leen ko dee bindal ci hôpital bi ne la na jël ko ñetti fan juróomi fan nga em si waaye am na ñoo xamante ne dañoo dem ne la ne garab bi jig na ma heure bu seen lu leen métti rek gars yi jóg dem ci pharmacie bu leen gën a jege di ko jënda ngay naan rek c'est garab yooyu noonu bokk na ci garab yu ndee ooyee non steroidal anti-inflammatory drugs benn ci gars yi mooy Brufen buñ dee joxe fii nii wala diclofenac bii nii ñu bëri ñu ngi fii léegi nii dañoo jóg rek dem jënda garab buñ dee ooyee naka lañ ko dee ooyee sax dafa am diclofenac pyridine non ñoom yu bëri la comme ñeenti garab ci benn per la wala comme ñokket yaa dañoo jóg rek lu leen métti ñu ne demal jëndal ma ñokket waaw wala relief good thank you relief Gambien bi dafa góom relief ba su ñëwee hôpital sax relief amul fa lépp loo ko mën a bindal dina jóg lu dem jënd relief te relief nekkul benn garab de moo nekk ci per bi dem na ba ñeenti garab ci benn per boobu noonu
so yow every time lu la métti du buñ du tànk du baaraam du loxo yow lu la métti rek nga jóg dem jënd ko di ko naan mun na moo waral nga am deret buy éeg si mandarga yi nag yoo xamante ne ñu ko dee ooyee clinical presentation mooy mandarga yoo xamante ne di nga ko am soo amee hypertension. benn bi ñu ko dee ooyee asymptomatique mooy amul benn mandarga dangaa ñëw hôpital rek ñu ne la sa deret bi éeg na because mooy the vast majority mooy primary hypertension bi mooy 90 to 95% ñu ko am lu bëri su ñëwee hôpital leen dee wax gaay ne sa pressure baa ngi éeg borom ne la man de dara métti na waaw dara du la métti because it's asymptomatic amul benn mandarga boo xamante ni ko am ba nga xam ne am nga tension boobu noonu. beneen bi mooy mandarga yoo xamante ne di nga ko am nga bàyyi si sa xel mu waral nga dem hôpital ñu xool sa pressure bi bokk na si mooy bopp bu métti ñu bëri borom tension yoo xam nañ ko bopp bu métti bi seen ndong bi la dee nekk ak seen loos bi waaw ñu bëri bopp bu métti boobu la gars yi dee am suñ ñëwee ne la man daal suma bopp bi si gannaaw ak suma loos bi wallahi neloo ma démba si guddi boobu mooy mandarga bu njëkk bi. ñaareel bi mooy gars yi nekk di miir man daal gisatuma dara maa ngaa miir suma lal bi sax day wandaal ñetteel bi mooy sa gis bi di lëndëm ñeenteel bi am na ñoo xam ne suñ demee ba pressure ba éeg dañoo tucc mooy seen bakken bi day commencé di nàcc di génnee deret waaw len boole si nga am jafe-jafe nokki dina bi di métti ak sa xol bi di dóor ba yaa ngi koo yëg di ooyee palpitation dangaa teg sa loxo bi sa nga yëg ne anti moo xol bi nu moo dóoree nii tey man sama ngi koo yëg so am na juntu yoo xamante ne ñu ngi si biir doomi aadama bi deret bi su yéegee yooyu la dee attaque mooy yooyu la dee yàq dem na si yooyu mooy xol bi reen bi yuur bi bët yi siditi yaram bi mooy deret bi fu mu dee daw si biir yaram bi sidit yooyu noonu sa pressure bi su nekkee di yéeg yooyu la dee yàq ñaareel bi mooy symptomatic phase bi comme nu ma ko waxee nii yooyu foog nga ñëw ak mandarga yii nii suñ demee si wàllum faj bi nag ñu bëri dañoo ñëw hôpital nga ne borom na sa deret bi mu ngi yéeg soo demee kër wàññil xorom bi del yëngatu wàññil diw bi wala diwtir bi bota bi mayonnaise bi ak cheese bi del naan ndox bu bëri ñu ne la docteur bi daal dama dem hôpital ay waxu yu bëri rek la ma rey bindaluma benn garab déedéet yooyu mooy non pharmaceutical treatment yooyu laajtewul ñu bindal la garab waaw yooyu laajtewul ñu bindal la garab comme docteur bi lu mu la wax yooyu nga war a jëflante nga wàññi xorom bi ko xorom bi war nga koo wàññi trop lu demee ni 1500 milligrammes si bés bi rek nga génn lu waaw nga measurement boobu noonu ñun amuñ ko jigéen yu nekk si waañ bi amuñ loo xamante ne dina mun a mais natal gaa yi app xorom bi laa def si maalo bi wala app xorom bi laa def si soos bi demee ni noonu mooy ñoo xamante ne dañ am yaram nga yëngal yaram bi pour yaram bi mun a toj wàññeeku am na si solo trop ñoo xamante ne dañ dee tox dañ dee wax gaa yi da nga bàyyi cigarette bi fekkee dañ dee naan dañ la dee wax ne nga bàyyi alcool yi mooy sàngara bi su demee si wàllu pharmacological therapy bi mooy su demee ba léegi xam nañ ne war nañ laa bindal garabi pressure comme famille la mooy njaboot la si biir njaboot bi am nga mag am nga rakk am nga nijaay am nga ay bàjjen yëpp si biir soo garabi tension bi tamit noonu la mel njaboot la the treatment is a family gestu na comme ñu ngi ooyee research ñu ngi gestu comme nit yu ñuul yi ban garab moo gën si gaa yi nit yu xees yi asian yi ban garab moo gën a jig gaa yi ak soo amee ay feebar yoo xamante ne méngu ànd na ak high blood bi yan garab nga war a jël so su demee si wàllu treatment bi ñu bëri suñ ñëwee dañ la dee wax ne man HTC laa dee jël xam nañ ko mooy per bu weex bi waaye garab moom doo ko dee mun a xamee si couleur loolu ma leeral la ko ñu dee ñëw si hôpital bi ko ñu bëri dañoo ñëw nga bindal gaa yi dee ma sax am naa ko mu ne ma ne maam per bu weex laa dee jël déedéet ñun garab bi lañ xam turam per bi mun na weex mun na moo nete mun na moo xonk mun na moo ñëwee si ay anam yu bëri
waaye ñun tur bi la ñoo xool am loo dipin la mun na moo ñëw si paquet bu xonk paquet bu weex paquet bu bulo waaw so su la borom bindalee moom xam na ban garab nga war a jël bàyyi leen di dem si pharmacie yi di jënda aspirine ñu bëri suñ ñëwee ak high blood pressure da la day wax ne maa ngi jël aspirine yaa ngi jël aspirine xamuloo ndax yaa ngi amee ulcer wala gastrique waaw soo fexeel sax soo yëgee ne yaa ngi am bopp bu métti si sa ndong bi loos baa ngi diis bët yaa ngi lëndëm dina baa ngi fàtt yaa ngi am jafe-jafe nokki fexeel nga daw si hôpital bu la jege ñu seetal la sa pressure bi bindal la garab booy jël suñ si boolee aspirine salaam nga dem jël ko fekkee hôpital bi amul ko nga dem jënd ko si biti waaye bul jóg rek dem jënd garab ay tension te garab tension lu bëri hôpital benn lañ dee commencé te bàyyi tubaab def la day wax ne nga commencé si dose bu ndaw mooy ay 5 milligramme nga commencé noonu ay 2.5 waaye ñu bëri dañoo ñëw hôpital nga bindal gars yi garab ñu ne la man benn per du ma dee def dara foog ma jël ñaar wala su ma dem jëlul ñett du ma dee mën a yëg déedéet garab yooyu jël milligramme lañ dee ñëwee su bàyyi tubaab def ne nga commencé si milligramme bu ndaw den fekkee borom pressure bi ba léegi wàccu nga jéem a jóg si kaw mooy from 5 to 10 comme ni nga ko xamee 15 20 25 ba demee ba 100 waaw ñaareel bi mooy suñ cegee sa pressure bi ñu gestu gis ne nekkul high blood pressure rek nga amee am na beneen feebar tam bu si rax nañ la yokkal yeneen garab comme ku am high blood boole koo jabet am na garab tension boo xamante ne boobu mooy gën si kooku nuro du mel nii koo xamante ne yaa ngi am high blood am malaria wala am high blood am deret bu manqué wala am high blood am asthme du mun a nekk benn soo ñu bàyyi suñu xel si loolu képp koo xamante ne toog nga sa kër yëg nga ne man daal mandarga yi maa ngi ko amee dawal si hôpital bu la gën a jege juróom weer bu nekk ñetti weer yu nekk doxantul hôpital nga ñëw cek sa bopp cek sa wér gu yaram gestu sa bopp nga continuer looy jëflante soo jërë ngeen jëf képp koo xamante ne am na looy laajte mun nga koo laajte ñu leeralal la ko jërë ngeen jëf. ok ñu ne ma yëgal leen ne rek xam naa ne joolaay séeréer moom foog ne duñ am si liñoom bi ak di ngeen am waaw di ngeen am no poli ñun ñoo dee wàccee container yi Banjul so ñun ñëpp nañ toog lekk bu doy dina am naan bu doy dina am te incha allah ku nekk sooy ñibbi nañ la jox lay ñibbee waaw jërë ngeen jëf. am na ku nekk di laaj ci jimbo comme ni ma ko waxee rek xorom dafa am looy jël ci bés bi lu yaram bi soxla ci bés bi man am na ku ma wax ne defarkat yi jimbo yi dundee lekk jimbo xaw ma nag waaw defarkat yi jimbo yi ñu ne dundee lekk jimbo waaw aw ma ci lu leer nag waaye xorom buñ dee yokk nañ ko baax nañ ko bàyyi ci suñu lekk yi ñun ñu tukki xam nañ tubaab bi Chinese yëpp dañ dee lekk xorom mooy buñ dee ooyee table salt daay dañ ko dee lekk ñun ñu tukki xam nañ loolu waaye doo mës a gis foo. Good morning, everyone. You are watching Jungle Online TV live, and we are currently at the Jeshwang Health Center. It's the Ministry of Voice of God who are donating some food items, school items, and then treated bed nets, and then they have clothes as well. They are donating it to the Jeshwang community. Baɗigol ɓe moɓe contonné to ɗon ka faali alɓe Jungle Online TV leji ɓe kan kala hakkille ɓulani ko a biiɗum an felen natali Jeshwang satele kono ɗon ɓe
ministry ka ko mi ko voice of God ambe wolle la be ngoto dono inata a Jeshwang kolle a so bagaso la menikete ko a karamunto bagaso dendi kol a minimu sankelti ani hani fo do mo fengol fango mbokay di len nuyu di len wax ne rek yena ngi setan Jungle Online TV di len wax ne naka tay nak ñu ngi ni fi ci biir Jeshwang ñu ngi and ak ñi nga xamne moy ministry of voice of God ñu ngi ñëw fi ci Jeshwang di may ñi nga xamne ñoy wa Jeshwang ay bagage yi demee ni ki ay bagage yi school yére ay sanké ak lekka tamit su ko defee rek ñu continuer li nga xam ne mooy programme bi si suba nag jotuma leen na nuyu parce que li nga xam ne mooy programme bi rek mu ngi dem ba pare ma bañ a dog programme bi bañ a dog seen intérêt si programme bi moo tax ma leen di nuyu léegi ñu dem ak programme bi. su ko defee nag li nga xam ne mooy waxtaan bi rek li ñu jotoon a def fii ci suba jeex na nag su ko defee fu mu nekk nii bagage yi la ñoo joxe ñi nga xam ne mooy waa Jeshwang ambaɗigol ka fale kacaɓe damente nga bantale ɓe damentem bagage ɗiyo ibina wala kele do nimbo taw toon sena ɓego ñing ko. As you can see, they are currently giving the gifts they are supposed to give the people of Jeshwang. From there, we'll be closing the program. Doctor, can you sing? Cover. Don't be giving your back to the camera. Always face the camera. Go this way. Bintu, ano? Assalamualaikum. Luma amee nii mooy luñ dee ooyee face seal si angale mooy lu dee loo mën a sol comme lunette la waaye pour mu aar sa kanam bi mooy face seal comme ponda bi taay mu ngi bëri ñoo xamante ne am nañ ay problème bët ak ñun nga xamante ne ñu ngi si hôpital bi di jëflanteel deret ak comme nit ñëw toog mu ngi saxat ñoom lañ koo jox nekku ne ñëpp a ko mën a am ngeen bàyyi xel si loolu lii moom mooy pour mu aar sa kanam bi rek wala bi wala ñi nga xamante ni ñu ngi si hôpital bi comme ñoo xamante ni ñu ngi si wàllu jugeekaay bi lu bari bëri dañu ko dee son parce que yaa ngi jëflanteel deret ak ndox yu génn si doomu aadama waaw soo jërë ngeen jëf Okay. He's here. No, he's standing there. Okay. Stand it. Yeah, too far, guys. Okay. Viewers, just to remind you that you're watching Jungle Online TV and we are currently at Jeshwang Hospital. It's Voice of God's Ministry International Foundation that's gifting the people of Jeshwang
some items. Mbadingol kal hakili bulandi kombali Jeshwang letendoro. Voice of God Ministry International Foundation wolle be ni la roke kan Jeshwang ko la dorong minuketa ko mo refengol. Mbokay di leen fàttali ne ñu ngi fii si Jeshwang ngeen a ngi seetaan Jungle Online TV ñi nga xam ne ñooy Voice of God Ministry Foundation rek ñooy maye ay bagage ci waa Jeshwang waaye nag fu mu nekk nii ñu ngi ñëw ci cappaandaw yi li nga xam ne mooy daje bi rek su ko defee nag dinañ leen wax ne dinañ tëj li nga xam ne mooy programme bi tey ba beneen bés bu ay ci programme bu mel ni bii bu baaxee ni bii bu rafetee ni bii inchallah mbaa di ngol mbaa fa lali dorong be programme o soron na le jenne bii fo waati ko teng nin nata ko teke nim programme do min bu ko ñing min diata ko ñin rong inshallah. Viewers, we are closing the live for today till we come your way some other time with another interesting program like this particular one. Till then, bye bye.